Hi guys, welcome to Simplicity. Today we are going to learn 3 new words. So let's get started. The first word for today is the word Vapros. Vapros. Vapros is a question. A question. Вопрос. The examples. Я не понимаю вопрос. Я не понимаю вопрос. Я не понимаю вопрос. I don't understand the question. Я не понимаю вопрос. I don't understand the question. Могли бы вы повторить вопрос? Могли бы вы повторить вопрос? Can you repeat the question? Могли бы вы повторить вопрос? Can you repeat your question? Yes, I can. Да, я могу. One more word for today. I'm sure you already know this word because every beginner in Russian language know it. It's the word нет. Нет. Нет is no. Нет. No. У него нет детей. У него нет детей. He has no children. У него нет детей. He has no children. У него, he has, нет детей. No children. One more example. Вы итальянец? Вы итальянец? Are you Italian? Вы итальянец? Are you Italian? Нет, я испанец. No, I'm Spanish. Вы итальянец? Are you Italian? No, I'm Spanish. Нет, я испанец. One more word for today is the word час. Час. Час is an hour. An hour. Час. Я вернусь через час. Я вернусь через час. I will be back in an hour. Я вернусь. I will be back. Я вернусь. I will be back. Через час. In an hour. Через час. In an hour. Переведите часы на час назад. Переведите часы. Set the clock. Переведите часы. Set the clock. На час назад. Back an hour. Переведите часы на час назад. Set the clocks back in an hour. So that's all for today. Thank you for watching with Simplicity and see you tomorrow. Bye bye.